Machudeni ya vets va pfumela ku yimisa xitereko ku ringana masiku mambirhi. Vavabyi va tlherisiwile ka swibedhlele swin'wana hikokwalaho ka xitereko xa vatirhi va Mahungu. Kasi eka mitlangu Tottenham Hotspurs va ri a va na ntshikelelo wa ku tlanga eka Champions League. Baka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Van'wana vavabyi va tlherisiwile exibedhlele xa Charlotte Maxeke eJoni mixo wa namuntlha. Vavabyi va kotanga ku kuma vutshunguri hikokwalaho ka xitereko xa vaongori na vatirhela mfumo hi ku angarhela ehansi ka nhlangano wa Mahungu. Xitereko xi nghene eka siku ra vunharhu. Vavabyi hi vona lava nga le ku khumbekeni swinene exibedhlele xa Charlotte Maxeke Academic. Leswi endle leswaku vavabyi vo hlaya va tshunxiwa exibedhlele tanihileswi xitereko xi tinyikaka matimba. Vatirhi lava welaka ehansi ka nhlangano wa Mahungu va nghene eka siku ra vunharhu kombisa ku vilela. Muvabyi loyi a fanele ku endliwa vuhandzuri bya nenge hi wun'wana lava nga tshunxiwa. Xivangelo ku ri leswaku madokodela na vaongori a va kona hi mhaka xitereko lexi nga le ku yini emahlweni. We came early, but most of our staff is locked outside. There's a protest. Nurses can't come in. Doctors can't come in. Theatre staff can't come in. So your surgeries will have to just be on hold. Then we're going to have to take you guys home. Mahungu va kaneta leswaku xitereko xa vona xi xungeta vatirhi lava lavaka ku tirha. Nhlangano wa vatirhi veri ku hava munhu loyi a nga aleriwa ku nghena hambi ku ri ku huma exibedhlele. We have not blocked entrances to the hospitals. Members of Mahungu joined by many other workers, because as we continue with the day, we are starting to see other union, even leaders of other union joining us now. Ka tlhelo rin'wana vatirhi veri swilo swa durha naswona va nge swi koti ku hanya hi muholo va wu kumaka. Va koxa leswaku mfumo wu yingisela xirilo xa vona naswona wu ta na tinambara to antswa. We want 10% because everything is too high. The cost of living is too high, and we have ama bonds. We abana bakena school, ama university, and then we can't afford by this 3%. Vatirhi veri va nge amukeli ehansi ka leswi va swi koxaka ku nga khumiwa ti-percent kusuka eka mfumo. Veri va ta yisa emahlweni no kombisa ku vilela loko swikoxo swa vona swo ka swi nga fikeleriwi. Khomixini ya nhlawulo IEC va tiyisise leswaku va tisiwe ximfumo hi ta xivandla lexi nga pfuleka xa khanselara ka masipala wa Tshwane. IEC va ri va kume xitiviso kusuka eka mufambisi wa masipala Johan Medler ku nga yena a nga fanele ku endla tano. Leswi ta endzhaku loko ku kumeke leswaku meyara loyi a ha ku voteriwaka dokodela Murunwa Makwarela a nga lulamelangi ku va khanselara. Makwarela u tsandzeke ku komba masipala vumbhoni bya leswaku vito ra yena ri basisiwile endzhaku loko a thake vito hi mhaka ya swikweleti hi 2016. Mavandla yo kaneta ka masipala wa Buffalo City Metro va ri a va hlamali nchumu hi xiboho xa ANC xa ku hlongola meyara Xola Phakathi. Va ri mafambiselo ya Phakathi a ya nga enetisi naswona a tsandzeka ku lulamisa swiphiqo swa mphakelo wa vukorhokeri ka masipala lowuya. Buffalo City i masipala wa Metro wu ri woxe etikweni laha vandla ra ANC ri fumaka roxe ku ri hava mfumo wa nhlengelo. Vandla ra ANC ri vula leswaku swin'wana swa swivangelo swa ku n'wi susa exitulwini swi katsa xiviko xa vuhleri bya tinkota lexi a xi nga basangi, ku tirhisa mali hi vusomfa na swin'wana. U tirhe nkombo malembe eka xivandla lexi. Thorough internal organizational consultation process has been followed and the affected employee has been informed. And in fact, the decision has been taken after due consideration and assessment by the PWC of the ANC on the performance of the Metropolitan Municipality. And most importantly, the ANC's approach to this matter has all times been informed by the interest of the broader community of Buffalo City. Mavandla yo kaneta va vula leswaku ku tlembetana exikarhi ka swirho swa vandla hi swona swi nga endla leswaku doroba ri nga tirhi kahle. The recalling of Xola Phakathi does not come as any surprise to the opposition, because we've been aware of such intense internal battles in terms of ANC politics since Princess Faku replaced Xola Phakathi as the chairperson of the Khubusana region. Xola Phakathi siyakubulela siyakwamkela, because Xola Phakathi ngumayor that was arrogant, undermining abantu bakuthi abe Buffalo City. We must remember that the outgone mayor never supported the incumbent, the premier or the chairperson of
the ANC in the province. He aligned himself with Babalo Madikizela. Vamabindzu va lava leswaku hatla ku thoriwa meyara wuntshwa. It will definitely have an effect, you know, because whenever there's a recollection of a head, a political head, an administrative head, it sets progress back a bit, you know, so there'll definitely be some interruption. Mavito manharhu ma hlawuriwile no yisiwa eka komiti ya matirhelo ya vandla. Mboni yo sungula ka ntengo ehenhla ka khale ka mera wa eThekwini Zandile Gumede u ye mahlweni a nyika vumbhoni. Gumede na 21 wa vahehliwa kulobye va le ku tingeni ka milandzu ya vukungundzwana ekhoto ya le henhla eDurban. Mboni yo sungula leyi nga vitaniwa hi vachuchisi yi byele khoto leswaku ku mangariwe vukungundzwana eka xiyenge xa vulavisisi xa masipala wa eThekwini Metro. Mboni loyi a nga xikala vito u ri vukungundzwana lebyi fambela na thendara ya ntengo wo ringana 320 wa mamiliyoni wa tirandi yo rhwala malakatsa leyi nga huma hi 2016. Vachuchisi va ri va lulamisela kwalomu ka 100 wa timbhoni eka ntengo lowu. Kasi hi languta eka mhaka leyi nga humelela eka ekhota magistrate eLimpopo leyi nga hundziseriwa emahlweni ku eka siku ra vumbirhi. Malembe ya 3 endzhaku ku dlayiwa ka Faltin Kekana na Ralph Kanyani, vaehleketeleriwa vanhungu va rhwexiwe milandzu yo endla xikungu xo lava ku dlaya ni milandzu yimbirhi ya ku dlaya. Jeffrey Matsovani u muehleketeleriwa wa vunhungu, laha a nga ya ekhoto namuntlha. Hi Musumbunuko, xirho xa vandla ra ANC ePalamende ya Xifundzankulu xa Limpopo, Thuli Mashamayite, na yena u rhwexiwile milandzu yo dlaya ni wun'we wo endla xikungu. Vaaki eMukopani va amukele ku va maphorisa va ri karhi va khoma vaehleketeleriwa. In 2020 we came here and told the police that we are sick and tired of political killings. They must investigate until the last person is arrested and prosecuted for the killing of all the comrades, starting from Lekalakala Pitpali until Comrade Ralph and Faltin. Now we're having the eighth accused. It says we are going to know everybody who is a role player in this saga. So I think we're satisfied. Let's allow the process to correctly unfold without any interference. Bandlangu wa vafi na vona va amukele ku khomiwa ka vaehleketeleriwa. As things are unfolding, it's just to have a bit of a hope that it seems as if things or the winds are blowing to the right direction. Nandzu wu hundziseriwe emahlweni ku ya hi Ravumbirhi vhiki leri taka. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC eMukopani. Maphorisa eMpumalanga va lavisisa xivangelo xa ku dlawa ka maphorisa mambirhi. Phorisa ri balesele mutirhi kulobye endzhaku ka swona ri nga vuya ri tibalesela na rona eMbombela. Ku vuriwa leswaku phorisa loyi a nga balesela a lava ku rhurhisiwa ya tirhela eka mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga. Hambiswiritano ku vuriwa leswaku phorisa lerin'wana loyi a ku ri mufambisi a tshamela ku ala xikombelo lexi. One is 35 years of age, is a sergeant, and the other one is 55 years of age, is a colonel, is an acting commander. We can't disclose their names for now because our members for LCRC are still on the scene. They are still, trying to check in terms of the number of shots that were used and so on and so forth and other information. And we'll also have to wait to inform the families because the scene is still fresh, but it's a sombra mood for us as the SAPS. Hofisi ya vuchuchisi NPA va ala xikombelo xa bail xa muchayeri wa lori leyi nga tlumba kwalomu ka 40 wa mimovha eDurban. Sithulile Zulu wa 22 wa malembe hi yena a chayela lori liya loko nghozi yi humelela hi Musumbunuko. A ri ekhoto le Durban namuntlha. A ku ri mhangu yo chavisa swinene hi Musumbuluko ni mixo lori yi tlumbe mimovha ya 45 laha ku tlula vanhu 20 va nga vaviseka. Un'wana wa vachayeri u love exibedhlele tiawara endzhaku ka nghozi leyi. Muchayeri wa lori wa 22 Sithulile Zulu loyi a balekile endzhaku ka mhangu u helekete exitichini xa maphorisa xa Durban North. Zulu a ri ekhoto namuntlha laha gwete ra mfumo Simaredi a nga byela khoto leswaku mfumo wu ta bakanyela tlhelo xikombelo xa ku xa bail tanihileswi va lava ku tiyisa vutshamo bya Zulu, maphepha yakwe yo chayela loko ku ri ku a nge tshama endla vugevenga.
The accused in the matter appeared in the Durban Magistrates Court today. This is in relation to the accident that happened on the M41 near the Xitsonga off-ramp. The matter was remanded to the 15th of March 2023. This is for bail investigation as well as bail information. At the state needs to verify the accused residential address as well as various other outstanding documentation. Zulu wa ha ri exitokisini xa Durban Westville u ta tlhela ekhoto hi siku ra 15 ra n'hweti leyi ku endla xikombelo xa beyili. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Huve machudeni ya vets va pfumele ku yimisa xitereko xa vona ku ringana masiku mambirhi ntsena loko yunivhesiti na yona yo pfumela ku susa maphorisa na tikhampani ta vorindzi ekhampasini ni ku vuyisela machudeni lava nga yimisiwa. Loko ka ha ri ni ku jamelana ekhampasini ya vets swi tikomba ku ri na ntshembo leswaku ku nga ha va na xintshunxo ku nga ri khale. Vuyimeri bya machudeni na yunivhesiti va karhi ku sungula ku kanerisana. SRC va ri va tiyimiserile ku va va yimisa ku kombisa ku vilela ku ringana 24 wa tiawara hi swipimelo swa ntsena swa leswaku swikongomelo swa vona swi ta fikeleriwa. Machudeni bona va twa onge va chaviseriwa hi varindzi va le khampasini. The police presence in and around the university precinct. This comes as we have noted that with the suspended students and every student that has been at the protest, we do feel that there's a level of unsafety for them, because with this police presence, we cannot reason as to why is the police in and around the university precinct. Because one, on campus, we do know that there's the campus protection services that is legally the one that is meant to safeguard our campus. So we do not understand the presence of the police on our campuses. Vets va arile ku va nga ha ninginika ehenhleni ka machudeni lava nga yimisiwa eka vuchudeni bya vona. Va kombela leswaku lava kombisaka ku vilela va endla tano hi kurhula. The first one, the police have already left campus, so there are no police on campus. When they come in, it's just for a meeting and then they leave, but there are no police stationed on our campuses. So that one's done already. In terms of the private security, we brought them in to protect lectures so that lectures weren't disrupted. We brought them in to protect property so that property is not damaged and so that people are not intimidated. Also, our gates need to remain open so that people can go in and out. So if the students de-escalate and they can commit that none of that will happen, then the private security can disappear. President wa SRC loyi nga yimisiwa tani mchudeni ku nga aphiwe mnyamana u kanetile leswaku kombisa ku vilela swi na nhlohlotelo wa tipolitiki. We do not enjoy the protest, but it seems as if Wits University enjoys the protest because they continue to spend money on these bouncers. Let us speak and solve everything. This can be solved by speaking. That's what we are saying as SRC. We have ceased fire. Let us speak, Mr. Vice Chancellor. Let us speak. Vets va kombele mfumo wa le xikarhi leswaku wu fanele ku ta pfuna ku herisa xiphiqo lexi nga kona. We've had this conversation since 2015-2016. This SRC has also put to us demands that they know we can't meet. So when they say we want all students with historic debt to register, that means that we need to commit 1 billion rand to register all those people. We can do that, but then we won't have a university next year. So that's where we're at the moment. Those issues must be discussed at the national level. Machudeni va koxa leswaku lava kolotaka ehansi ka 150 wa magidi ya tirhandi va pfumelela leswaku va titsarisela eka lembe xidyondzo lexi. Hi hala tlhelo va leswaku ntsengo wa 10 ra magidi lowu fanele ku hakeriwa hi machudeni loko va nghena eka vutshamo bya yunivhesiti wu fanele wu yimisiwa. Va tlhela va lava leswaku 45 wa magidi yo huma eka NSFAS leyi faneleke ku va yi hakeriwa eka vutshamo na yona yi fanele ku herisiwa. Holobye wa gezi Xitsonga Mahungu una ku tshemba ka leswaku xiphiqo xa nkayivelo wa gezi la Afrika-Dzonga xi ta lulamisiwa. Mahungu u ri a nga ha lavi ku dya nkarhi naswona u lava ku nghena ehansi xikan'wekan'we a tirha no herisa load shedding. So help me God. Ramuhupa u hlamusele makungu ya yena ni swilo leswi a swi rhangisaka emahlweni endzhakunyana ka loko a hlambanyiwe kun'we na vaholobye van'wana. Swandla swa vaholobye na xandla xa President Ethan Hayes eCape Town vusiku bya tolo u vilerisa hi switichi swa gezi swa Eskom leswi nga tshembekiki.
focus on maintenance, which is essentially our albatross, because if you like, the deterioration, rapid deterioration of the energy availability factor, the fact that we had experienced 202 days of load shedding in the last calendar year, it's an indictment of the deterioration of the energy availability factor. I mean, we're sitting upwards of 70%, close to 80% 2010. At some point late last year, early this year, we're flirting with about 48% of the energy availability factor. hambileswi a nga langutana ni ntirho wo tika holobye lontshwa wa gezi u tama a ha ri na ntshembo. The more technically complex it looks, the more impossible it looks, the greater my appetite. So this is something I'm ready for the fight. Of course, working with the collective of the players. The appointment of an electricity minister doesn't resolve load shedding. The actions of the electricity minister working with the player stakeholders resolve load shedding. U kombise ku vilerisa hi mabindzu lawa yaka ehansi hikwalaho ka ku timiwa ka gezi, ku katsa ni mindyangu leyi lahlekeriwaka hi muholo ni mbuyelo wo biha wa ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana eka vukorhokeri bya rihanyo. It's an extraordinary event. It's got catastrophic implications if we don't get to address it. So we need to pay that attention on the resolution of the problem of load shedding. Ramuhupa u tlhele a kunguhata ku kanerisana ni xiyenge xa tibangi mayelana ni mpfuneto wa swa timali wa gezi ra dyambu. Naswona u vula leswaku u na ntshembo wo hunguta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana eka 18 wa tin'hweti leti taka. Matsalankulu wa ANC Fikile Mbalula u ri ku va President Cyril Ramaphosa a hlorile ku endla ku cinca eka kabinete a swi fanerile. President u tivise ku hlongoriwa no thola van'wana va vaholobye Union Buildings ePitori vhiki leri. Mbalula u ri Ramaphosa a yimele nkarhi lowu faneleke ku endla tano. Va hlengeletane hi xikongomelo xo hlengeleta mali ya ligi ya vantshwa ya ANC loko ku nga si fika nhlengeletano ya vu 27 yo hlawula vurhangeri. Vandla ra ANC ri ta lava ku tlula mamiliyoni 18 wa tirandi ku kota ku va na nhlengeletano. Nhlengeletano leyi yi fanele ku va hi siku ro sungula ku fika siku ra 4 Khotavuxika eNasrec eJoni. Matsalankulu wa ANC loko a vulavula ni vateki va mahungu u hlamusele xivangelo xa ku va President Cyril Ramaphosa a hlwele ku tivisa ku cinca ka kabinete. Everything thus far went very well. The delay in the main was the fact that we had to get people from the provinces, amend the list, and change people and negotiate for others to step back and give us space to appoint some of the comrades who have appointed, the president have appointed, and president have requested that he wants those comrades to form part of this energy-driven reshuffle. Vakondleteri va nhlengeletano leyi languteriweke yo hlawuleka ya vurhangeri bya ligi ya vantshwa ya ANC va tshemba leswaku ku le ku hlengeletiweni ka mali hi xikongomelo xo va nhlengeletano yi humelela. The last Congress budget that we had estimated our National Congress, inclusive of accommodation, transport, venue, etc., at about 18 million. So that was last year's budget. So obviously it's a new year, prices change, things change. So we'll then be able to see what our new budget will be. Fikile Mbalula u vula leswaku mhaka ya ku pfumaleka ka mitirho eka vantshwa yi lava ntirhisano ni matshalatshala ya ligi ya vantshwa ya ANC ni hinkwavo lava nga eka xiyenge xa mabindzu ku tani xitshunxo. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Loko hi pimanisa na timali ta matiko man'wana ya misava, nxavo wa dolara 18.56 cent, pound 21.96 cent, euro 19.58 cent, kasi pula ya Botswana eka tiko ro akelana i 1.37 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,813 a ounce, platinum i $937 a ounce, oil mbisi $82.20 hi mphongolo. Min
Mitlangu ya last 16 ya mphikizano wa UEFA Champions League yi ya emahlweni madyambu lawa. Xipano xa le France, Paris Saint-Germain, va le Germany ku ya ombana Bayern Munich. Tolo Benfica na Chelsea va hlurile no hundzela eka ti-quarter final. Endzhaku ko va a horile eka vahandzuri, mudzaberi wa xipano xa Tottenham Hotspur Antonio Conte u ta va a dzabela xipano madyambu ya namuntlha. Se swi endla n'hweti a nga ri kona eka xipano. U byele vateki va mahungu leswaku a ri kusuhi na vatirhikulobye eka vudzaberi hi nkarhi lowu a nga ri eku dzabeleni. Sweswi u yimele ntlangu wa vona na Milan, hambileswi a nga na ntirho wo tala. When the pressure is going up, it means that your level is going up. And don't forget that last season we played the Conference League, and instead in this season we are playing the Champions League. Vatlangi va amukela ku vuya ka mudzaberi wa vona Conte eka xipano. Obviously when Boss is not here is different, and then from the yesterday we could feel that the energy that he's passionate against. So I think if he's on the touchline, player will be more comfortable, and I think he will give us amazing boost and amazing energy. Swa tetano AC Milan yi tshemba leswaku xipano lexi nga na matimba xi ta hlula. Mudzaberi Stefano Pioli u ri Spurs yi kahle swinene emahlweni, la a ngete yi tlanga hi matimba na ku tiyimisela, kambe u tlhela a ku xipano xako xi yime ku lunga swinene. U ri va tiyimisele ku lawula ntlangu kusukela emasunguleni ya wona ku ya fika emakumu. Eka ntlangu wun'wana madyambu ya namuntlha, Bayern Munich yi ta ombana na PSG. Majarmani va ri a va nga pfumeleli Kylian Mbappe a endla hi ku rhandza, naswona va lava ku sungula ntlangu hi ndlela ya kahle, kambe PSG yi ta va yi nga ri na yena Neymar loyi a nga vaviseka nhlolo leyi lavaka vuhandzuri. U ta va a nga ri kona eka xipano ku fikela nguva yi fika emakumu. Mitlangu hinkwayo yi ta sungula hi awara ya 10 nimadyambu hi nkarhi wa laha kaya. Ya herisa sweswo ya namuntlha a hi hlangane nakambe mundzuku hi awara ya 12 na nhlekani eka chanel ya mahungu ya SABC eka DTT. Riperile. Eka madyambu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu ri a langutiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hi karhi hi langutisela mpfula leswaku ya mahlweni exikarhi ka tiko yi xaxamelela mpimo 30% ku yisa le adzongeni wa tiko, kambe hi tsundzuke leswaku loko vanhu va langutisa le vupeladyambu ku ri na mapapa lama nga ta ma ri kona. Hi kombela vanhu mi tilemukise endhawini teto. Kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ta ku ri na mpfula leyi nga ta yi ri kona yi ri na mpimo 30% leyi a xifundzeni lexiya. Hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise endhawini teto, kambe hi karhi hi xaximela na rihlangutiri ri le dzongeni ku yisa le vuxeni mpimo 30% ka mapapa ma karhi ma angarhela swifundzeni leswi hinkwaswo. Swi kombela vanhu mi tilemukise endhawini teto. Kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ri na swilemukiso swa rintshwa leri nga ta ri kona loko hi langutisa le vupeladyambu. Hi kombela vanhu hinkwavo lava nga endhawini teto mi tihlayise endhawini teto. Kambe loko hi langutisa maxelo ku ya hi xifundza hi sungula hi fundza Gauteng ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa, kambe karhi ku pfumela Vereeniging yi ri ka 28 wa degree, Johannesburg 29, loko hi fika Pretoria na yi ri ka 31 wa degree. Loko hi fika Limpopo hi tsinga swa ku ta karhi ku pfumela ehenhleni ka xifundza Giyani yi ri ka 32 wa degree, Thohoyandou 32, Polokwane yi ri ka 30, loko hi fika Lephalale le vupeladyambu yona yi ri ka 33 wa degree. A fikeni kona a Mpumalanga ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo, kambe karhi ku pfumela Middelburg yi ri ka 27 wa degree, Carolina 30, loko hi fika Skukuza kona karhi ku hisa eka 34 wa degree. Loko ya fika kona KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo, kambe karhi ku hisa Ladysmith Smith yi ri ka 33 wa degree, Durban leri hlanguteni yona yi ri ka 29 wa degree. A fikeni kona Eastern Cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo, kambe karhi ku pfumela Craddock yi ri ka 31 wa degree, Makhanda 28, loko hi fika East London yona yi ri ka 26 wa degree. Loko ya fika kona Western Cape ehenhleni ka xifundza xa ku ri na mpfula Oudtshoorn yi ri ka 28